polling station, with 8 ST voters was put in Devarkadra. This is the smallest polling station in the entire state. Webcasting arrangement ki vaste meeru ninna chusaru. Inside the polling station webcasting పెట్టడం జరిగింది. ఏ లొకేషన్స్లో ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్రౌడ్ ఉండేది, మల్టిపుల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉండేది, అట్లాంటి ప్లేసెస్లో అవుట్ సైడ్ కూడా కవర్ చేయడానికి, కొంత క్రౌడ్ ఎట్లా ఉంది అవి అంతా మేనేజ్ చేసుకోవడానికి, కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి అవుట్ సైడ్ కూడా లొకేషన్స్ అంటే కొన్ని లొకేషన్స్లో 2 కెమెరాలు కూడా 3 కెమెరాలు కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఒకే ప్లేస్లో ఉంటే 3-4 ప్లేస్లో పెట్టి బేసికలీ క్రౌడ్ ఎంతమంది ఉన్నారు అది చూసుకోవడానికి. తర్వాత నిన్న మీరు చూసి ఉంటారు, ఇది కరీంనగర్ జిల్లాలో థర్డ్ జెండర్ వాళ్ళు చాలామంది ఓట్ చేసి ఒకే ప్లేస్లో వచ్చి ఫస్ట్ టైం, మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఫస్ట్ టైం కూడా దాంట్లో ఓట్ వేశారు. సో దిస్ వాజ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ అవుట్ రీచ్ టు ద థర్డ్ జెండర్ అండ్ మంచి దాంట్లో మనకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు coming to the arrangements for the polling station, for the poll, more than 2 lakh people were directly deployed ante basically polling stations ki. Andulo of course kontamandi reserve ga aro dagada undipotaru. Tarvata 45,000 police staff from the state government was deployed, 43,000 presiding officers, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళతో అంతా మిగతా అందరూ పోలింగ్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు కూడా వెళ్ళారు. టోటల్గా 3,803 సెక్టర్ ఆఫీసర్స్, అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి 10 పోలింగ్ ఆఫీసర్స్ ఉండే. ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ 1,251, స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్స్ 1,316. అంటే ఇది 24 అవర్స్ బేసిస్ మీద 8 అవర్స్ చేస్తారు, అందుకనే నంబర్స్ అట్లా ఉన్నాయి. వీడియో సర్వేలెన్స్ టీమ్ టోటల్ 640 అట్ ద మ్యాక్సిమం పాయింట్ పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఇది ఎప్పుడు ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అప్పుడు ఎక్కువ పెడతారు, మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్స్ తక్కువ ఉంటే తీసేస్తారు. Video viewing teams 290 teams were deployed. Assistant expenditure observers 12,909 micro observers ni పెట్టడం జరిగింది. రూట్ ఆఫీసర్స్ 4,039 పెట్టడం జరిగింది. ఇది బేసికలీ బస్తో వెహికల్తో సహా పోలింగ్ స్టేషన్ వరకు వెళ్ళడం, తర్వాత రిటర్న్లో వాళ్ళతో రావడానికి వాళ్ళు ఉంటారు. అదర్ పోలింగ్ ఆఫీసర్స్ 1,32,596 పీపుల్ వేర్ డిప్లాయిడ్. యాక్సెసిబిలిటీ కాంపోనెంట్ మీద ఈసారి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయమని ఈసేవారు ఆదేశాల ప్రకారం వీల్ చైర్స్ 21,686 wheel chairs were provided at the rate of 1 per location. Koni case lo ఎక్కువ numbers unte second one was also provided. Voter slip in braille was provided to the visually challenged. Atlanti 76, more than 76,000 voter slips were distributed. Voter guide in braille was printed for the first time and distributed. More than 40,000 such guides were printed and distributed. Dummy ballot papers in braille for visually challenged people, adi kuda 40,000 print cheyadam jarigindi. Tarvata of course posters
ఇది హియరింగ్ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళని హెల్ప్ చేయడానికి అది కూడా పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత ఇవి అంతా బేసికలీ ఓటర్ మొబిలైజేషన్ అవేర్నెస్ కోసం స్వీప్ కార్యక్రమం, అంటే ఓటర్ అవేర్నెస్ కార్యక్రమం లాస్ట్ 3-4 months నుంచి మీరు చూసి ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఓటర్ని దాని మీద ఉండేది. తర్వాత సి విజిల్ మీద చాలా ఎత్తున చేయడం జరిగింది. విఐఎస్ అంటే ఓటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్లిప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఎథికల్ ఓటింగ్ మీద చేయడం జరిగింది. తర్వాత పోల్ డేలో ఎట్లా రావాలి, ఏమేం కాగితాలు తీసుకురావాలి, ఏం తీసుకురాకూడదు, అట్లాంటి థింగ్స్ మీద ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. సో ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ మీడియా వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్, ప్రింట్ మీడియా, సోషల్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా. తర్వాత ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ రేడియో, తర్వాత సమ్ ఇన్నోవేటివ్ థింగ్స్ లైక్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ పేపర్ బ్యాగ్స్ వేర్ యూజ్డ్. జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో ఒక క్యూ యాప్ని పెట్టడం జరిగింది. ఆ క్యూ యాప్ నిన్న మధ్యాహ్నం వరకు ఆల్మోస్ట్ 75,000-80,000 పీపుల్ హ్యాడ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ సమయంలో ఎంత క్యూ ఉంది. వాళ్ళు అది చూసుకొని వెన్ ఎవర్ దే ఫీల్ దట్ క్యూ ఈజ్ లెస్ అప్పుడు పోవడానికి ఆ సదుపాయం జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత మెట్రో స్టేషన్స్లో, ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్స్లో, పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఆఫ్ కోర్స్ పోస్టర్స్ అండ్ బ్యానర్స్ పెట్టడము. తర్వాత ఆర్డబ్ల్యూఏ అసోసియేషన్స్లో ఈసారి పెద్ద ఎత్తున మనం సంప్రదించి వాళ్ళతో కొలాబరేషన్లో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాము. హైదరాబాద్ మెరాథన్ వాళ్ళతో కొలాబరేషన్లో ప్రోగ్రామ్ పెట్టాము. లెట్స్ ఓట్ ఫౌండేషన్ ఉంది, వాళ్ళతో ప్రోగ్రామ్ పెట్టాము. Some of the newspapers also came forward and we had associated with for this development of awareness. హైసియా వాళ్ళు, టాస్క్ వాళ్ళు, వీళ్ళు అందరూ దీంట్లో పాల్గొన్నారు. తర్వాత కమింగ్ టు ద యాక్చువల్ సైలెన్స్ పీరియడ్ అండ్ ద డే ఆఫ్ ఓటింగ్, దీంట్లో ఆఫ్ కోర్స్ ఎప్పటికి ఎప్పుడు we were monitoring what is happening on the field. So we had separately kept teams for monitoring of course newspaper lo whatever was coming. In addition to that social media lo what was coming, TV lo what was coming. Dan mida anta adi wherever we saw that it was likely to affect the election process, immediate ga DO ni cheppadamu, CPSP ni చెప్పడం, ఇమీడియట్గా దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోమని వాళ్ళకి చెప్పడం, ఇట్లాంటివి చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్కి వస్తే by and large the entire election process went on very very smoothly. Small friction at few places we saw. A few places there was some need for replacement of EVMs, adi kuda cheyadam jarigindi. So with all that we were able to complete the election process, poll process yesterday. As I said, all the EVMs have already reached their destination. They have been sealed. They have been now put under the CCTV cameras. They have been put under Central Force security. Candidates, వాళ్ళ representatives అక్కడ they are there most of the places లో. సీల్ చేసేటప్పుడు కూడా they were there. They accompanied the ballot boxes when they were coming. Of course the polling agents were there in the polling stations. So entire process, the idea is basically that the candidate or his agent should always be there whenever the ballot or the EVM travels, wherever it travels. Okay, coming to the number of voting. So నిన్న
Ratri we gave the approximate numbers. Now ఈరోజు మార్నింగ్ అబ్జర్వర్ గారు ప్రతి కాన్స్టిట్యువెన్సీలో అలాంగ్ విత్ ఆర్ఓస్ కూర్చొని స్క్రూట్నీ చేస్తున్నారు. సో ప్రిలిమినరీ స్క్రూట్నీ ఆఫ్ కోర్స్ రిసెప్షన్ సెంటర్లోనే రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ చేసుకుంటారు. ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్ ఏం రాశారు, ఎట్లాంటి సంఘటనలు జరిగినాయి అవి అంతా చూసుకొని పెట్టుకుంటారు. తర్వాత ఈరోజు మార్నింగ్ 11 o'clock ఆన్వర్డ్స్ ఆ స్క్రూటనీ కూడా జరుగుతూ ఉంది విచ్ ఎవర్ ప్లేస్. సో బై అండ్ లార్జ్ ఇన్ అనదర్ 1 or 2 hours we should be getting the reports of completion of scrutiny at every place. Then we will be able to get the final detailed polling station wise number. Right now our numbers are same number that we gave yesterday night, 70.6% poll for the entire state. This, as I said, is a estimated final number. Once the polling station wise numbers come to us, then we will be able to give you final up to the last digit what exactly is the number. Highest poll చూస్తే మున్గోడులో జరిగింది 91.5%, lowest poll 39.6% at Yakutpura. 79 constituencies had more than 75% polling. So this is the overall numbers as far as polling is concerned. Now coming to the counting arrangement, as I was saying, every counting center lo 3 cordons of security untundi. So inner layer will be there of the central security forces. Tarvata second layer lo state armed reserve will be there, and outer level lo state police force will be there, basically to control the traffic so that it does not come near it. This is on the day of counting. Otherwise 2 layer will be there, CAPF and state force. CAPF in the inner cordon and outer cordon will be state armed force. 40 companies of CAPF have been deployed for guarding the EVM strong rooms and for the counting. So వాళ్ళు counting అయ్యే వరకు అక్కడే ఉంటారు. CCTV coverage is there of the strong room, which is footage is being shown to the candidates also or their representative, whoever is there. Counting arrangements ki vaste total counting tables manaku 1766 counting tables ఉంటాయి. RO tables తర్వాత పోస్టల్ బ్యాలెట్ టేబుల్స్ 131 ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ కొంత లాస్ట్ టైం కంటే చాలా ఎక్కువ నంబర్స్ వచ్చాయి. అందుకనే వీ మే నీడ్ అడిషనల్ స్టాఫ్ అండ్ టేబుల్ ఫర్ దీస్ ప్లేసెస్. సో వీఆర్ టాకింగ్ టు అవర్ డిఓస్ అండ్ ఆర్ఓస్ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్స్. ఎక్కడైనా ఎక్స్ట్రా అవసరం ఉంటే వీ విల్ రిక్వెస్ట్ ద ఈసీఐ ఫర్ ద అప్రూవల్. ఇఫ్ దే అప్రూవ్ దెన్ వీ విల్ పుట్ మోర్. అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు పోలింగ్ కొన్ని ప్లేస్లో చాలా హై పర్సంటేజ్ జరిగినాయి. ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ ఆఫ్ కోర్స్ కొన్ని కాన్స్టిట్యువెన్సీస్లో, ఇన్ఫ్యాక్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యువెన్సీస్లో ద నంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఈజ్ హై. సో అందుకనే ప్రతి రౌండ్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ఇప్పుడు ఈవీఎం రిజల్ట్ బటన్ నొక్కితే 1 by 1 ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ది దాంట్లో కనపడతాయి. ఆ ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ది నోట్ చేయాలి, టాబులేట్ చేయాలి. టాబులేట్ చేసిన తర్వాత అంతా టేబుల్ వారీగా దాన్ని మొత్తం అన్నిటినీ టాబులేట్ చేస్తారు, అంటే సెంట్రల్ ఆర్ఓ టేబుల్లో. తర్వాత దాని మీద అబ్జర్వర్ గారు కనీసం 2 ప్లేస్లు అట్ ర్యాండమ్ మళ్ళీ చెక్ చేస్తారు. సో ఈ అంతా ప్రొసీజర్ కొద్దిగా డీటెయిల్డ్గా ఈసీఐ వారు ఎందుకు పెట్టారంటే ఏం ఎర్రర్ లేకుండా జరగాలని ఉద్దేశం. సో ఆబ్వియస్లీ ఇవి అంతా ప్రాసెస్ జరగాలి అంటే కొద్దిగా ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్. సో ఎస్పెషలీ ద ప్లేసెస్ వేర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఈజ్ వెరీ హై, మనకు ఒక్కొక్క రౌండ్కి ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు. సో అది దృష్టిలో పెట్టుకొని వీఆర్ బేసికలీ ట్రయింగ్ టు మేక్ అరేంజ్మెంట్ వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 6 కాన్స్టిట్యువెన్సీస్లో, నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, 6 కాన్స్టిట్యువెన్సీస్లో మోర్ దెన్ 500 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అట్లాంటి ప్లేస్లో మిగతా అన్ని ప్లేస్లో 14 కౌంటింగ్ టేబుల్స్ ఉంటే ఈ ప్లేసెస్లో 14 + 14 28 కౌంటింగ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్లాంటి అడిషనల్ అరేంజ్మెంట్ సో దట్ కౌంటింగ్ హ్యాపన్స్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్. అఫ్ కోర్స్ కౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు కరెక్ట్ 8 o'clockకి.
తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఈవీఎం కౌంటింగ్ మొదలు పెడతారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్కి ఎక్కువ టైం పడుతుంది అంటే అది ప్యారలల్గా నడుస్తూ ఉంటుంది, ఇది ప్యారలల్గా నడుస్తూ ఉంటుంది.